Brothers and sisters, we have gathered here to praise God and to celebrate the life of the late 이병국 집사님. We come together in grief, acknowledging our human loss. May God grant us grace so that we may find comfort in pain, hope in sorrow, resurrection in death. Jesus said, I am the resurrection and I am life. Those who believe in me, even though they die, yet shall they live. And whoever lives and believes in me shall never die. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. I died, and behold, I am alive forevermore. And I hold the keys of hell and death. Because I live, you shall live also. Please stand as you are able and sing hymn 79 together. You can sing it in either Korean or English as you wish. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 대속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히
찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. You may be seated. Let us pray for this service. Loving God of comfort, we have gathered together today to remember our beloved 이병국 집사님, who has now ended his life on this earth and is resting in your arms. Please personally comfort our hearts, which are filled with sadness and regret. In all these moments, may we confess with faith your perfect sovereignty over the beginning and end of all life. Merciful Lord, please welcome 이병국 집사님, who has now finished all the toil and suffering of this world and returned to your eternal embrace with your warm love. In a heaven with no more pain or tears, may he meet your face and enjoy eternal peace, rest, and boundless joy. We deeply remember his life of faith, his dedication, and the loving kindness he showed while he was with us. We give thanks and once again engrave in our hearts the precious grace and the fragrance that he gave us through his life. Lord, comfort the grieving family and all who are experiencing the pain of this separation with your warm hand. Though tears and sorrow may be foremost now, grant us the hope of one day meeting him again in your arms, so that this deep mourning may turn into true comfort, gratitude, and the hope of heaven. We pray that you would personally guide every part of this service, so that we may all be fully filled with the deep comfort and hope that only you can provide. We pray in the name of Jesus Christ, our eternal hope, who is the resurrection and the life. Amen. The word of the Lord for us today is found in Matthew chapter 11, verses 28 to 30, and Mark chapter 12, verse 24 to 27. First, we will read from Matthew chapter 11. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Next, Mark chapter 12. Jesus replied, "Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Now about the dead rising, have you not read in the book of Moses, in the account of the burning bush, how God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken.
Amen. In this time, Washington Men's Choir will perform a memorial song as a musical tribute. 남상합창단의 귀한 찬양 감사드립니다. 유족들의 요청에 따라서 고별 예배를 영어로 진행함을 이해해 주시기 바랍니다. We gather here today in the presence of God with a heart that are heavy and yet hopeful. Heavy because we feel the pain of separation, but hopeful because we trust in the promises of God. As human beings,
We live within the flow of time. Time moves forward without pause, without stop, and none of us can escape from its limit. As time passes, we grow, we change, and we weaken, and eventually we die. This is the shared human condition. No one can be exception. And it is the boundary of life as we know it on this earth. Everyone here was born. Everyone grows. Everyone ages. And one day, everyone faces death. However, the gospel proclaims something greater than this reality. The gospel tells us that death does not have the final word. At the very heart of the Christian faith is this good news. There is resurrection, and there is eternal life in the kingdom of God. Amen? Amen. In today's passage from the Mark, Jesus speaks clearly and decisively about resurrection. He reminds us that eternal life is not a metaphor, not an abstract idea, but a real and living promise. The Sadducees, the group of the people who didn't believe the resurrection, they came to Jesus with a question meant to trap him. They reduced eternal life to a logical puzzle, asking whose wife or woman would be after the resurrection. Because the man married a woman, but he died with a child. So his brother remarried to his sister-in-law, no child. So 7 brothers married one woman. And after resurrection, the question was, whose wife would be she? Jesus answered by lifting their eyes beyond all 3 categories. He said that in the resurrection, people neither married nor are given in marriage, but are like the angels in heaven. Resurrection life is not simply an extension of this life. It belongs to God's eternal order. Then Jesus points the word God spoke to Moses at the burning bush. We know the story that when God called Moses in the burning bush, and God said to Moses, "Hey, I'm the God of Abraham, I'm the God of Isaac, and I'm God of the Jacob." But at that moment in history, Abraham, Isaac, and Jacob were gone according to human time. But God did not say, "I was their God," but God said, "I am the God of Abraham. I am God of Isaac. I am God of Jacob." And Jesus concludes with unmistakable clarity. He is not the God of the dead, but of the living. This means that although Abraham, Isaac, and Jacob had died in this world, they were and are alive in God. They live beyond the limits of time in the presence of the eternal God. And this is the meaning of resurrection, to live in God beyond death, beyond time, and beyond what our eyes can see. God is not bound by time as we are. We live in the moment, like past, present, and future, but God is eternal. And because God is eternal, those who belong to God live in Him forever. And this is our resurrection faith. And today, this truth is spoken personally and lovingly to this family and to all of us gathered here. Now we can say God is God of 이병국 집사님. And because God is not the God of the dead, but of the living, 이병국 집사님 is alive in God. He's not dead. No, he's alive in God. This is not denial of grief. This is not a sentimental phrase, but this is a solid hope and faith of the gospel. Though we cannot see him now within the limit of time, he already lives in the presence of God beyond time in God's kingdom. To the family who loved him so deeply, your sorrow today is real and it is honored.
Your tears are not a sign of weak faith, but of great love for your dad and for your grandfather. God sees your grief, and God walks with you through it. And the promise of Scripture is this: the same God who holds 이병국 집사님 in eternal life is the God who now holds you in His comfort and strength and peace. Today, we say farewell, but not goodbye forever. Today, we mourn, but we also give thanks. And today, we remember that in Christ, life is not ended, only changed. May this service be not only a moment of grief, but also a celebration of life and the reaffirmation of our hope in the resurrection. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Gracious and eternal God, we thank you for the life of 이병국 집사님 and for the love you shared with us through him. We place him now into your eternal care, trusting in your promise of resurrection and life everlasting. Comfort this family with your presence. Strengthen them with your peace. Remind all of us that nothing, not even death, can separate us from your love in Christ Jesus. In the name of Christ, we pray. Amen. Now, our family members will come up to deliver their eulogies. Amidst all the chaos and sadness in this world, I often struggle to find something to be thankful for. Today, however, it is clear what I'm thankful for. Today, we are all here to honor and celebrate the life of my father-in-law, Young-Kook Lee. 이 혼란하고 슬픈 세상에서 가끔은 정말 감사할 일이 있나 하고 생각을 하게 됩니다. 그렇지만 오늘은 분명합니다. 여기 모인 우리는 죄송합니다. 여기 모인 우리는 형부의 장인어른이신 이병국 박사님의 삶을 기리기 위해서 모였습니다. Greetings, everyone. My name is Ted An, and I have the privilege of sharing about someone who I love dearly and who always referred to me as his favorite son-in-law. And yet, despite Jennifer being his only child, being called his favorite is one of my greatest accomplishments of life. So on behalf of my wife, Jennifer, my mother-in-law, Chang Youngja, my daughter, Lauren, my son, Michael, and the entire Lee family, I'd like to thank each and every one of you for joining us to celebrate Dad. 안녕하십니까? 저는 테드 아닙니다. 형부요. 오늘 여기 너무나 제가 사랑하고 또 항상 제일 아끼는 사위라고, 하나밖에 없지만 제일 아끼는 사위라고 불러주시던 분의 삶을 기리게 돼서 영광입니다. 형부는 저는 제 생에서 그분께 제일 아끼는 사람이라는 얘기를 들었던 것을 일상의 업적으로 생각합니다. 제 제니퍼 언니 죄송합니다. 차마 이름을 부를 수가 없어서 저희 큰애 숙모 장영자, 자자, 로렌, 마이클 그리고 여기 모인 모든 가족들을 대표해서 오신 것을 진심으로 감사합니다. 여기 모여서 이병국 박사님의 아버님의 삶을 기리기 위한 위해서 오심에 정말 감사드립니다. When I first met Dad in the spring of 1990, I would always greet and refer to him as Dr. Lee. And when I first began dating Jennifer, folks, including my parents, would always ask me, isn't it intimidating dating the only child of 2 PhDs at NIH? Perhaps I was naive,
but that never came to mind. Dad was so humble and down to earth that you would never know how extraordinarily brilliant a mind he had or how accomplished he was in his field. 1990년 봄에 제가 아버님을 처음 만났을 때 그때는 항상 이 박사님이라고 불렀습니다. 제가 제니퍼와 데이트하기 시작했을 때 주변 사람들은 저에게 물었습니다. 저희 부모님 포함해서요. NIH 다니시는 두 박사님의 외동딸을 다니는 게 주눅들지는 않냐고. 하지만 그런 생각이 전혀 들지 않았습니다. 왜냐하면 아버님은 항상 너무 겸손하고 소탈하시고 그래서 그분을 뵈면 그분이 그 분야에서 얼마나 대단한 업적을 이루시고 그런 과학자신지 도저히 알 수 없었기 때문입니다. I remember one day way back when Dad called one of his friends at the Potomac Tennis Club, and I heard him say, "This is BK," before I even knew what his formal Korean name was, Byung-guk. As some of you know, my French skills are far better than my Korean, so in order to remember, I made an association with the letters of BK, and that was brilliant and kind. 어느 날 아버님이 포토맥 테니스 클럽에 있는 친구분에게 전화하시면서 This is BK라고 말씀하셨습니다. 그분의 존함을 몰랐기 때문에 알기 전에 저는 그 B와 K를 갖다가 영어 단어 하나씩에 연결을 시켰습니다. B는 brilliant, 명민함 분이고 K는 kind. I didn't know you speak French. Thank you. And brilliant he was. Some of you know about or have seen video clips of high school seniors in Korea preparing for their college entrance exams. It's the most intense day of their high school career. Yet my dad passed that college entrance exam as just a freshman in high school and then began his college the following year at Seoul National University. While he was surrounded by many bright and older classmates, his friends always referred to him as Einstein. 그리고 똑똑하시고 명민하셨습니다. 여기 계시는 분들은 아시겠지만 우리나라 대학 시험을 보려면 엄청난 고뇌와 고통과 노력이 필요하죠. 그렇지만 저희 아버님은 그 과정을 1년 만에 끝내버리시고 검정고시를 통과하신 다음에 서울대학에 입학하셨습니다. 학교에서 똑똑하고 최소한 2살은 더 많은 친구들이 주변에 많았지만 그 친구들마저도 아버님을 아인슈타인이라고 불렀습니다. I asked Emily, who had worked with Dad at NIH, to describe the impact of his research in layman's terms, and this is what she wrote. BK is a physical chemist who introduced the concept and a procedure to calculate the solvent accessible surface area of macromolecules in February of 1971 when he was only 30 years old. His publication has been cited 7,757 times in the past 55 years, more than 140 times per year on average. BK is also a protein engineer who designed a way to stabilize therapeutic antibodies and to increase its production for treating cancer. If anyone here understands what this means, God bless you. Also, if you can meet us afterwards and summarize it for us, we'd be greatly appreciated. 이 추도문을 준비하면서 아버님과 실험실에서 오래 일한 에밀리라는 분에게 좀 일반인이 이해할 수 있는 말들로 당신이 남긴 업적을 좀 정리를 해달라고 얘기를 했습니다. 그랬더니 이게 왔는데요. 이 박사님은 물리화학자로 고분자 물질이 용매와 접촉할 때 그 접촉을 계산하고 예측하고 확인할 수 있는 방법을 자그마치 1971년 2월에 개발하셨습니다. 거의 삼촌이 아버님이 오로지 30살밖에 안 됐을 때요. 그 논문은 거의 8,000번 사이테이션이 됐고, 그러니까 다른 과학자들이 언급을 했고요. 지난 55년 동안에 자그마치 연당 140번 언급이 됐습니다. 이 박사님은 역시나 단백질 공학자셨고 암 치료를 위한 항암 치료제를
항암 치료제의 구조를 안정시키고 또 생산을 늘릴 수 있는 그런 방법을 개발하셨습니다. 혹시 이걸 이해하시는 분이 계시면 정말 대단하십니다. 혹시 끝나고 이거 정리해서 저에게 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. And kind. Kind is a massive understatement when trying to describe Dad. Countless times he would help folks in need. Whether it was housing his wife's eldest nephew from Korea during his early college years as an international student, or mentoring young scientists through their careers, he always went above and beyond to support others. Whenever our family would stop by his house in Potomac, he would spend at least 1 hour peeling fruit for us to eat as soon as we walked in. Sorry. And kind. I was trying to find a word for kind in this case. I came up with 따뜻함, 다정함, 혹은 친절함. 친절함은 아닙니다. 다정함이시죠. 다정함이란 단어는 저희 아버지를 묘사하는데 많이 모자랍니다. 그것보다 더 좋은 말들이 있었으면 좋겠습니다. 수도 없이 많은 사람들이 저희 아버님의 도움을 받았고, 심지어는 우리나라에서 온 처조카를 집에서 살게 하시고 신진 과학자들에게 많은 조언을 해주시고 남들을 돕기 위해서 정말 최선을 다하셨습니다. 우리 가족들이 온다고 말씀을 드리면 거의 1시간도 전에 나오셔서 과일 깎고 계셨어요. 저희가 도착하면 먹을 수 있게, 바로 먹을 수 있게 말입니다. His kindness not only touched those near and dear to him, but to those who only knew him briefly or people he actually never even met. I'm reminded of a story about a young, brilliant scientist who met Dad for the first time at a conference. He had a father who was terminally ill and was hoping that someone could explain to his father in Korean about the impact of all his research. And here's what he said. BK was extremely kind and thoughtful to take the time to talk to my dad over the phone when my dad was battling cancer. I don't know him that well, of course, but my brief encounters with him have been nothing short of kindness. 저희 아버님이 베푸신 따뜻함과 다정함은 단순히 식구들에게나 혹은 친지들에게만 국한된 것이 아니라 생면부지의 남들에게도 적용이 됐습니다. 학교에서 만난 어떤 과학자가 자기 아버지가 지금 돌아가시고 위독할 지경인데 항암 중이신데 혹시 내가 이룬 업적을 우리 아버지께 우리말로 한국말로 설명해 줄 수 있겠냐고 얘기했더니 삼촌 아버님이 흔쾌히 대답하시고 해주셨다고 합니다. 그분이 말씀하시기를, 그 젊은 과학자가 말씀하시기를, 이 박사님은 정말 너무 친절하셨고 시간 내서 저희 아버지에게 친절하게 우리말로 설명을 해주셨습니다. 심지어 잘 서로 모르는 사이고 그냥 학회에서 오다 가다 만난 사이인데도 불구하고 너무나 큰 친절을 보여주셨습니다라고 말씀하셨습니다. One of Dad's greatest traits was his smile. This photograph of Dad was taken in Busan, Korea by his granddaughter Lauren just 3 months ago. Despite his cancer battle, he was just determined to visit Korea at least one more time. And his daughter Jennifer planned a logistical masterpiece that included visits with family in various parts of Seoul and even in Busan. 저희 아버님의 가장 큰 특징 중에 하나는 미소였습니다. 여기 있는 이 사진은 이 박사님 손녀인 로렌이, 저희 아버님 손녀인 로렌이, 죄송합니다. 저희 딸인 로렌이 3개월 전에 부산에서 찍은 사진입니다. 그 항암 치료에도 불구하고 저희 아버님은 꼭 우리나라에 가고 싶어 하셨고 마지막 한 번만이라도 가고 싶어 하셨습니다. 그리고 저희 아버님의 딸 제니퍼는 엄청난 조직력의 정수를 발휘해서 우리나라에 있는 모든 친척들을 만날 수 있게 준비를 했습니다. 심지어 부산에도요. 부산 It was his first time visiting Busan, and Jennifer, Lauren, and I got to experience that with him.
The biggest highlight for me was the coastal walk from our hotel to the Haewol Observatory and back. He was very tired, but so full of joy throughout the whole walk. While we all knew that this trip to his birthplace might be his last, it is my belief that the joy that Dad experienced was that much more profound. 저희 아버님도 부산은 초행이셨습니다. 그리고 저희는 운 좋게도 저희 가족 모두가 그 경험을 같이 나눌 수 있는 기회를 받았습니다. 이 여행의 백미는 해운대 해변을 따라 걸어서 호텔에서부터 해월 전망대까지 걸어간 산책이었습니다. 되게 굉장히 피곤해하셨지만 그럼에도 불구하고 정말 행복해하셨고 제 생각에 이게 마지막 방문이 될 거기 때문에 그래서 그 행복이 더 배가가 된 것 같습니다. It's impossible to describe Dad in one word, but if I had to, that word would be dedication. He was dedicated to loving and caring for his wife of over 6 decades. He was dedicated to his research at NIH despite being courted by numerous pharmaceutical companies. He was dedicated to his faith and the church. He was dedicated to maintaining relationships with friends from elementary school, colleagues from NIH, and staff at his wife's memory care facility. Lastly, and most selfishly for us, Dad was dedicated to his family. 저희 아버님의 삶을 한마디로 정의하는 것은 불가능합니다. 그렇지만 만약 하나를 골라야 된다면 헌신이라는 단어가 아닌가 생각합니다. 저희 아버님은 61년 동안 사랑해 오신 저희 장모님께 헌신하셨고 돌보셨고 많은 제약회사들이 영입 제안을 했음에도 불구하고 NIH의 연구에 정진하셨습니다. 저희 아버님은 신앙과 교회에 헌신적이셨고 여러 사람들과 관계를 계속 이어가는데 정진하셨습니다. 그 사람들 중에는 초등학교 동창들, NIH 동료들, 그리고 심지어는 저희 장모님의 요양병원에 있는 직원들까지도 관계를 돈독히 하면서 헌신하셨습니다. 마지막으로 무엇보다도 저희 아버님은 저희 가족들에게 헌신하셨습니다. Dad, I hope you enjoy your new home in heaven and catching up with your parents and your brother. Don't worry, we'll continue to take care of Mom. We'll miss seeing your joyous smile and feeling your loving bear hugs. But we know you will always be looking down upon us until we see you again. Oh, and please say hi to my mom too. Love you, Dad, from your favorite son-in-law. 아버님, 이제 천국의 새 집에서 행복하시길 바라고 부모님을 만나시고 화요일날 따라가신 동생분 만나셔서 그동안 못다한 얘기를 다 하시기 바랍니다. 장모님 걱정은 안 하셔도 됩니다. 저희가 계속 돌봐드리겠습니다. 저희는 당신의 환한 미소와 꼭 안아주시는 그 베어 허그를 그리워하겠지만 그렇지만 그 와중에도 하늘에서 저희를 보고 계실 줄 믿습니다. 그리고 저희 어머니께도 안부 좀 전해주세요. 당신이 제일 아끼시는 사위 테드 올림. Thank you, Dad, for those words. I'm Michael Ahn. I was Haruji's grandson, and I'm here to share a few words. You are. I am. They say all men are born with sin, but if you met Lee Byung-guk, you might have believed he was the exception. A father, a grandfather, a man who dedicated his life and career to fighting cancer. My 할아버지 was someone all of us could only strive to emulate. 혹자는 성악설을 얘기합니다. 하지만 저희 할아버지를 아셨던 분들은 항상 거기에는 예외가 있을 거라는 것을 아실 겁니다.
아버지였고 할아버지셨고 그리고 당신의 삶을 암과 싸우는 데 바친 그분은 모든 사람들이 본받기 위해서 노력할 수밖에 없는 분이셨습니다. Like many people here today, I am not fond of giving public speeches. This week, leading up to today's memorial, I felt fear and anxiety over having to take on the task of commending such an incredible man. Even now, I can feel the nerves as I stand before you all. But in these times of fear, I see his iconic smile that we all know and love, and I hear his gentle voice encouraging me. 여기 모인 대다수의 분들처럼 저도 청중 앞에서 발표하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 이번 주에 이 추도 예배를 준비하면서 불안했고 두려웠고 또 긴장했고 얼마나 그런 대단한 분을 내가 어떻게 얘기할 수 있을까 그런 기분이었지만 그리고 지금도 굉장히 긴장되지만 그렇지만 그럼에도 불구하고 할아버지의 저 특유의 미소를 보고 그분의 부드러운 목소리가 들립니다. 넌 잘할 수 있어라고. Anyone who knew my 할아버지 could sense the profound patience that he possessed, always speaking with a smile on his face, with a calm understanding. I'm not sure if I'm proud or embarrassed to say that I was able to get him to be not so nice one time, although I'm sure my mother holds the record for doing that. 제 할아버지를 아셨던 분들은 모두 다 얼마나 드넓은 인내심과 마음을 가지셨는데 아실 겁니다. 항상 얼굴에 미소를 띠고 계셨고 항상 차분하게 얘기하셨고 항상 이해심을 갖고 사람들을 대하셨습니다. 이 말씀을 드리는 게 자랑스러운지 민망한지 잘 모르겠지만 제가 한번 그 평정심에 금을 낸 번이 딱 한 번 있었습니다. 하지만 저희 엄마에 비하면 별거 아니죠 뭐. I was a young child, maybe 8 or 9 years old, and my parents were gone on vacation, so 할아버지 stayed and watched over me. I had a little league baseball game one morning. I hated baseball. I didn't care for it one bit. Being an immature kid, I thought I could take advantage of his kindness and told him I'm not going to that game. He gave his usual calm tone of voice and said that I really needed to show up for it. I refused again. I was determined to stay home and sleep. 제가 8살 아마 9살쯤 됐을 때 저희 부모님이 여행을 가셨고 할아버지가 저를 돌봐주셔야 될 일이 있었습니다. 그날 저는 어느 날 아침에 저는 소년야구부에 가서 게임을 해야 될 일이 있었는데요. 사실 야구가 정말 싫었습니다. 어린아이였고 이때는 기회다. 할아버지의 친절함을 한번 이용을 해보자. 집에서 안 간다고 때 한번 써보자. 그랬더니 할아버지가 특유의 그 침착하신 목소리로 아니야, 너 가야 돼 라고 말씀하셨습니다. 한 번 더 반항을 했습니다. 저 집에서 정말 자고 싶었어요. Finally, he came back to my room, smile wiped away, with a stern tone that I had never heard before. He said, "Get up now, we're going." I went to that game. 결국에는 할아버지가 돌아오셨습니다. 미소는 사라졌고 굉장히 엄하신 목소리로 일어나, 우리 지금 갈 거야 라고 말씀하셨습니다. As much as I was upset at the time, he taught me a lesson about following through on commitments, one of many things I learned from him. I don't think I ever heard that tone from him again, so hopefully that means I corrected my behavior. 결국 저는 야구 경기에 갔습니다. 화가 났지만 그 일은 할아버지로부터 배운 많은 교훈 중에 하나가 됐습니다. 약속에 대해서 책임을 지거라. 그 후로 다시는 할아버지의 그런 목소리를 들어본 적이 없으니까 저는 개과천선한 것 같습니다.
There isn't much to say about 할아버지 that he hasn't already shown the world. His kindness in every gentle word, his unwavering strength in every challenge faced, and his patience in every lesson taught. As I reflect on his legacy, I'm deeply grateful for the example he set for all of us. The world grew dimmer when we lost Lee Byung-kuk, but heaven got that much brighter. 감사합니다. 더 이상 말씀드릴 게 더 있을지 잘 모르겠습니다. 그렇지만 할아버지의 친절함과 관대함, 그리고 말씀하실 때마다 보였던 그 관대함과 항상 위기에도 맞섰던 그 강인함이 할아버지의 삶이 아니었나 싶습니다. 지금 이 남겨주신 유산을 되돌아볼 때 저는 정말 우리 모두를 위해서 남겨주신 그 선례들에 감사합니다. 지상에서의 촛불은 하나 꺼졌지만 천국에서의 촛불이 하나 늘었습니다. 감사합니다. On behalf of the family, 서영정, the late 이병국 집사님's niece come forward to express their sincere gratitude to everyone. 안녕하십니까. 신경학자 정서영입니다. 이병국 박사님께서는 저의 큰 외삼촌 되십니다. Hello everyone, my name is Seoyoung Jung and I'm a neuroscientist, and if I follow Ted's lead, I'm the favorite scientist niece. 저도 다른 사촌들처럼 항상 크면서 큰애 삼촌의 무용담을 듣고 컸습니다. Like my other cousins, I grew up listening to his saga from our parents and my uncles and aunts. He skipped, 고등학교를 1년 만에 검정고시를 통과하시고 의대나 법대를 가라는 외할아버지 압력에도 불구하고 논리로서 할아버지를 설득하시고 그래서 서울대학교 화학과를 가시고 미국에 오셔서는 당시로서는 듣도 보도 못했던 단백질 분자 구조 예측이라는 난제를 연구하신 큰애 삼촌이라고 가족 간의 위명이 대단하셨습니다. He graduated his high school in a year. He argued with my grandpa, who wants him to go to either medical or law college, and then he actually succeeded in going to the chemistry department or majoring in chemistry. And he came to the US to research a challenging topic called protein structure prediction for like over 40 years. 그와는 별도로 가족들의 마음에 남아있는 큰애 삼촌은 정의롭고 고지식하시기도 하지만 항상 따뜻하고 겸손한 마음을 가진 그런 분이셨습니다. On the other hand, Uncle BK, in family's memory, is a righteous and inflexible man with a humble and kind heart. 1950년대 저희 외가댁에는 어린 식모아이가 있었는데 외할머니가 그 아이더러 일찍 일어나서 일하라고 재촉을 하시면 왜 얘만 일해야 되냐고 온 식구들을 돌아다니면서 다 깨우셨답니다. 그 시대 대한민국에서 인권이라는 개념을 실천하신 선각자이십니다. It was common in Korea in 1950s to have a young house helper. My grandmother used to wake her up early in the morning to do help with the house chore. However, my uncle thought it was not fair. So he went around, woke up every single family member. If she's working, we all have to work. He was a young pioneer in human rights in his family. 이 방 안에 계신 과학자분들에게는 놀라운 얘기가 될 수도 있겠지만 가족들 안에서 큰애 삼촌은 바보 천재라고 불렸습니다. 융통성 없고 고지식하다고 불려도 큰애 삼촌은 과학에 임하시는 그 자세 그대로 그 삶을 살아가셨습니다. It may or may not be a surprise for the scientists in this room, but Uncle BK was called a genius fool within his family. Street smart was never in his dictionary, and he approached his life with the integrity that he applied to his science. 테드 형부도 마이클도 이미 말씀드렸지만
무엇보다도 저희 마음에 제일 깊이 남은 건 모든 것을 포용하시는 삼촌의 넉넉함이셨습니다. 제가 전화를 드릴 때면 삼촌은 항상 이렇게 받으십니다. 서영이구나. 저는 그 순간에 전화상에서도 삼촌의 웃는 얼굴이 그냥 보여요. 페이스북 없이도요. But most of all, to every family member around him, he was a warm ray of sunshine. He would always answer my calls with this BK-specific grandfatherly warm way. I could almost see his smiling face without FaceTime. 삼촌은 제가 지금 하고 있는 프로젝트에 대해서 열의를 다해서 들어주셨고 제가 하는 임상시험에는 저보다 더 흥분하셨습니다. 항상 격려해 주셨고요. He listened enthusiastically to my current project on gene therapy, more excited than I am about my clinical trials, and gave me a good cheer. 삼촌은 날카로우셨지만 비판적이신 적이 없고 맹목적으로 저를 격려하실 줄도 없습니다. 삼촌과 나눴던 대화들이 너무너무 그리울 것 같아요. He was sharp but not judgmental, encouraging me but not in a blinded manner. Uncle BK, I'll forever miss talking to you. 마지막으로 저희 다른 사촌 오빠에게서 빌려온 말로 마치겠습니다. 큰애 삼촌, 정말 사랑하고 존경합니다. I'll finish my story with a quote from my other cousin. Uncle BK, you're deeply loved and profoundly respected. Thank you. 이 예배가 끝나고 리셉션장에서 간단한 다과가 있습니다. 거기에서 다들 만나주시면 감사하겠습니다. After the service, there will be a small gathering at the reception hall. Please join us. Thank you. Let's all rise and sing hymn 413 together. And Reverend Eugene Kim will lead us in the benediction to conclude the memorial service for the late 이병국 집사님. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼이 늘 편하다. 내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해. 저막 위는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장 되니 끝내 싸워서 이기리라. 내 영혼
흰 눈보다 더 정하리라. 내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해. 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울릴 때에 주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없으리. 내 영혼 평안해. 내 영혼 평안해. 아멘. 우리 주님 앞에 기도하겠습니다. Let us pray. Let us bow down before the Lord for the prayer. 하나님, 이 가족들을 위로하여 주시옵소서. Comfort the family, Lord, with your love, with your grace. Let us hold the hope and faith in the resurrection. 부활의 신앙을 하나님 붙잡게 하여 주시옵소서. 우리 삶 가운데 빛을 보게 하여 주시옵소서. Let us see the light shining upon us from the Holy Spirit, Lord. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, comforting you in your sorrow, strengthening you in your journey, and guiding you in the hope of resurrection, now and forevermore. Amen. Amen. 자리에 앉으시겠습니다. You may be seated. 우리 오늘은 유가족들이 먼저 우리 목회자들과 함께 밖에 나가실 거고요. 여러분들은 이제 나오셔서 이제 유가족들 인사하시면 되겠습니다. You just follow the ushers. 우리 장례위원들의 인스트럭션에 따라서 여러분 나오셔서 유가족들 함께 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 유족들, the family that I want to encourage you to follow me to go out together. So we will be ready to greet all the people together. Okay?